Hello everyone, welcome back to your Teps reading study. Today is time to cover question 21 on your book 2, book 1 and exam 2 of your Teps reading part questions. So let's cover the question for the passage with me, okay? Passage for the question with me, okay? It says the second half of the 19th century was the age of realism, a time when painters sought to depict nature and contemporary life in an accurate and objective way. 자, 무슨 말이죠? The second half of the 19th century. 여기까지 주어입니다. 그죠? 19세기의 second half은 무슨 말입니까? 19세기 후반을 말합니다. 19세기를 둘로 나누어서 뒤에 있는 그죠? 절반을 이야기하기 때문에 후반입니다. The age of realism. 자, 현실주의의 시대랍니다. 어떤 시기냐면 when painters sought to depict nature and contemporary life. 자, 그 그림 그리는 화가들이 뭔가를 추구했었던, 뭐를 추구했었던, 디픽트 한다는 건 묘사하기를 추구했었던 이런 말이죠. 무엇을 묘사한다는 말입니까? Nature and contemporary life. 자연과 그때 당시의 어떤 당대의 생활을 묘사하는 것을 추구했답니다. 자, 어떻게? In an accurate and objective way. 아주 정확하고 objective way 그러면 객관적인 방법으로 그런 것들을 묘사하는 것을 추구했던 그런 시기랍니다. So during this period, religious painters tended to focus on the daily aspects of human experience to convey the presence of the divine rather than on traditional subjects such as the cross or angels. 자, during this period 무슨 말인가? 이 시기에 언제겠죠? Second half of the 19th century 이 말이겠죠, 그죠? Religious painters, 그죠? 종교적인 어떤 그런 그림들이 tend to focus, 어디에 집중하는 경향이 있었답니다. 어디에? On the daily aspects of human experience. 인간들의 경험의 어떤 거, 매일매일의 어떤 측면에, 그죠? 매일매일의 어떤 인간들의 생활에 어떤 포커스, 중점을 두는 경향이 있었답니다. 자, 근데 그렇게 했던 이유가 뭡니까? To convey, 뭔가를 전하기 위해서. 뭐를 전하기 위해서? The presence of the divine rather than on traditional subjects. 그죠? 전통적인 주제보다는 the divine 한다는 건 신성한 신의 하느님의 이 말이죠. 하느님의 존재를 갖다 전달하기 위해서랍니다. 무엇보다는 전통적인 어떤 그런 주제들. 어떤 주제입니까? 그 painting, the religious painting의 전통적인 주제들보다는 어떤 신의 존재를 갖다가 convey, 전달하는데 되려 중점을 두었단 말이죠. 자, 근데 전통적인 주제들, 그죠? religious painting들의 전통적인 그림의 주제들에 대한 설명이 나옵니다. Such as the cross or angels. 주로 어떤 거 십자가 혹은 angels, 어떤 그런 천사 이런 것들을 주로 다뤘다는 말입니다. 자, 그래서 for example, the realist painter Jean Francois Millet. 그래서 자, 이게 영어로 발음하면 Jean Francois Millet 이렇게 이야기해야 됩니다. 그죠? 자, 그래서 밀레죠, 그죠? 그래서 밀레, 그죠? 현실주의 페인터, 화가인 밀레를 예를 들자면 in his painting, 그죠? 그의 그림인데 뭐라고 불리우는? Called the Angelus, 그죠? Angelus라고 불리우는 그의 그림에서 이 현실주의 그 화가인 밀레는 depict했다는 묘사했다는 말이죠, 그죠? A peasant couple, 그죠? 농사 짓는 부부입니다. In a field, 그 어디입니까? In a field 하면 그 이제 들판에서, 밭에서, 논에서 이런 말이죠. Who have stopped work to pray in quiet devotion. 자, 어떤 peasant couple입니까? Who have stopped work. 일하는 것을 멈춰오고 있는. 뭐 하기 위해서? To pray. 기도하기 위해서. 그죠? In quiet devotion. 자, in quiet devotion 하면, 여러분, devotion이 헌신하다 이런 뜻도 있는데, 여기서 예배의 뜻도 있습니다. 자, 그래서 조용하게 예배를 기도 드리기 위해서 일을 멈춰오고 있는 들판에 있는 농부의 커플을 묘사했답니다. 아시겠죠, 그죠? 그래서, again, the passage says, the realism of the painting of the second half of the 19th century tried to convey the presence of the divine everywhere. 이 말이겠죠? So, though poor laborers, 가난한 그 노동자임에도 불구하고, they are presented as holy. 그 they는 뭐겠습니까? 누구겠습니까? The peasant couple이죠? are presented in the painting. 그 그림에서 presented, 묘사되었답니다. 어떻게? As holy. 신성한 것으로 묘사되었답니다. 아시겠죠? 그죠?
Because even they, stop the work and to pray, quiet devotion. Although their life must be somewhat hard because they had to make their, day after day living by working in the field. But still, they, chose to stop to work to, pray for the, quiet devotion. How divine it can be, 그죠? Okay, so based on the contents of the passage, okay, I understand that, something, describing about literature or arts, maybe a little bit conceptual. You may have somewhat difficulty understanding the, contents, the concrete contents of the passage, but I don't think this is that hard. So I think if you review a few more times, I think you will get understanding it for sure. So let's look at the question. What is the writer's main point about the religious paintings of realist painters? 자, realist painters가 현실주의 그 화가들이죠. 이 사람들의 종교적인 그 paintings, 그림들에 관해서 이 글 쓴 사람의 메인 포인트, 주제는 어떤 건지 물어보고 있습니다. 그죠? 중점적인 어떤 그런 이슈가 뭔지를 물어보고 있습니다. Choice A, they show the divine in everyday life. 자, the writer. 죄송합니다. 이때는 religious painting이 되겠죠. 그죠? 그래서 이 종교적인 그림들이 showed, 보여준답니다. the divine in everyday life. 그죠? 매일매일의 생활에 있어서의 어떤 그런 신의 존재, 신성함을 보여준답니다. Choice B, they often depicted major religious events. 그래서 그 religious painting, 종교적인 그림들은 종종 묘사한답니다. major religious events, 주요 종교 행사들을 묘사한답니다. Choice C says they were strongly influenced by the work of Millet. 자, 그래서 religious painting들이 strongly influenced, 강력하게 영향을 받았답니다. 뭐에서? By the work of Millet. 밀레의 작품에 의해서 strongly influenced, 강하게 영향을 받았답니다. Choice D says they were created using traditional paintings techniques. 자, 그래서 religious paintings were created. 그죠? 그 종교적인 그림이 were created, 만들어졌답니다. 뭐를 사용해서 using traditional painting techniques, 전통적인 어떤 그림 기법을 이용해서 만들어졌답니다. Okay, so that's it for question 21. Although the contents may be a little bit conceptual, but the question, according to the passage, is not that hard. So this is like a given and taken. If you get somewhat difficult passage, you may get very simple question. This is the case. So even if you get a passage when you first see it, you may be a little confused. Try not to be too much confused. Try not to be too much, disappointed. Because even after you having a difficult passage, you are going to have somewhat very easy question. So you may be able to answer the question very easily. Alright? Okay, so that's it for question number 21 on your book 1, exam 2, Teps reading part questions. So my next video, I'll continue to cover question 22. Alright? So until the next time, I'll be missing you. Bye.